Cuando el me llamo demasiado vieja para vivir aventuras libre, hasta que hizo sus maletas para Italia con su secretaria. Fue entonces cuando dejé de creer y empecé a actuar. Mi nombre es Clarín. Me han llamado muchas cosas en mi vida. Madre, amiga vecina, voluntaria, en la iglesia. Pero durante la mayor parte de mi vida adulta, simplemente fui su esposa. Ese fue el papel que llevé con más orgullo hasta que se convirtió en un peso que me arrastraba hacia abajo. Antes de continuar, quiero pedir algo. ¿Desde donde me estás viendo hoy? Me encanta imaginar las ciudades, las cocinas, las salas acabadoras donde personas como tú se sienten a escuchar mi historia. Me hace sentir menos sola en todo esto. Cuando me casé con él por primera vez, pensé que había ganado la lotería. Él era encantador, ambicioso, el tipo de hombre que entraba en una habitación y hacía que la gente volteara la cabeza. Yo era mezclada, estable, siempre la que recordaba los cumpleaños, y me aseguraba de que las cuentas estuvieran pagadas. Parecía un equilibrio sufrido, mi calma. Durante años construimos una vida. Se veía perfecta desde afuera, pero el tiempo revela cosas. Quella esperanza juvenil Cuba. Él amaba la admiración más de lo que amaba la intimidad. Mientras yo encontraba alegría en pequeños rituales, plantar tulipanes en primavera, organizar cenas, viajar, a ver a nuestros nietos. Él prosperaba al ser notado, elogiado, admirado por otros. Cuando éramos jóvenes, no importaba tanto. Pero mientras envejecimos, comencé a sentirlo alejarse, como se mi rostro envejecido, y no alimentara su ego. La primera herida real vino en un comentario casual durante una cena familiar. Yo había estado hablando de un viaje que siempre había sonado. Italia, los canales de Venecia, los viñedos de la Toscana, el arte de Florencia. Podía casi saborear el aceite de oliva y el vino. Y lo quería a él a mi lado. Él se recostó en su silla, sonrió y dio lo suficientemente fuerte para que la mesa escuchara. Italia no es para los viejos. Además, solo mi ralentizarias. Las risas alrededor de la mesa fueron educadas, pero mi corazón se agrietó un poco. Lo disimulé con una sonrisa, pero esa noche lloré en silencio, en el baño para que nadie me viera. Me dije a mí misma que solo estaba bromeando, pero en el fondo, sabía que no era una simple broma. Era como él me veía ahora, más lenta, menos emocionante. Alguien cuyo mundo debería reducirse al tamaño de nuestra sala de estar. Después de eso, comentarios así se volvieron les frecuentes. No necesitas comprar ese vestido. ¿A quién intentas impresionar? ¿Por qué no digas que la gente joven se encarga de eso? Viajar es para personas con energía, no con rodillas malas. No discusión. Me había acostumbrado a suavizar las cosas, a mantener la paz en lugar de hacer ruido. Aun así, hubo momentos en los que su comportamiento levantaba mis sospechas. Él tenía una secretaria, una mujer quizá la mitad de mi edad, que parecía orbitar a su alrededor con
energia constante. Note como él se iluminaba en su presencia de maneras que ya no lo hacía conmigo. La forma en que su teléfono parecía pegado a su mano, los mensajes que desestimaba como trabajo, pero quería lo mejor. Después de todo, ¿no habíamos pasado por tanto juntos? Hijos, hipotecas, enfermedades, crisis familiares. Seguramente eso significaba algo. Pero la brecha entre nosotros creció más y más. Él se quedaba más tarde en la oficina, o volvía a casa inquieto, crítico, impatient. Comencé a sentirme invisible. Yo estaba allí cocinando, manteniendo el hogar, sosteniendo los hilos de nuestra vida juntos. Y sin embargo, era como si me hubiera desvanecido hasta convertirme en papel tapiz. Y aún así, a pesar de todo esto, una parte de mí seguía sonando con es viaje. Me sentaba con revistas de viajes, pasaba mis dedos sobre fotos de ruinas antiguas y costas azules, susurrando. Algún día, pensaba que quizás se pudiera llevarlo allí. Si simplemente pudiéramos ir, podríamos encontrarnos otra vez. Y sueño pronto se convertiría en el punto de inflexión de mi vida. No porque él aceptara ir conmigo, sino por lo cruel que fue el negocio. Esa negativa, lo descubriría más tarde, fue la chispa que encendió todo lo demás. Para entonces, yo aún no sabía sobre Italia. Aún no sabía la verdad completa sobre él, esa secretaria. Pero el suelo debajo de nuestro matrimonio ya estaba temblando, y yo estaba de pie con los ojos cerrados, fingiendo que no sentía los temblores. El día que supe la verdad sobre Italia, el mundo pareció inclinarse. No fue dramático al principio, solo unas pocas palabras escuchadas, casi soltadas con descuido, pero fueron suficientes para deshacer años de negación. Era un martes, el tipo de día en el que nada extraordinario se supone que debe suceder. Estaba ordenando la cocina, doblando la ropa, haciendo las mil pequeñas cosas que mantienen un hogar en marcha. Él entró con ese paso rápido que usaba cuando quería parecer ocupado importante. Apenas me miró, murmurando sobre horarios y plazos. Entonces lo dio. Estaré fuera de la ciudad por 2 semanas. Reuniones en Italia. No me esperes despierta. Italia. La palabra me golpeó como un golpe. Mi Italia. El único sueño al que me había aferrado. El lugar al que le había suplicado que fuéramos juntos. Lo dio como si nada, como si fuera tan común, como un viaje al supermercado. Intenté estabilizar mi voz. Italia. Desde cuando vas a Italia? Él agitó la mano con desdén. Trabajo. No te gustaría. Demasiado caminar. Demasiado ruido. Te cansarías. Me quedé allí, con el pano de cocina en la mano, mirándolo fijamente. Sus palabras ya no dolieron como una burla. Cortaron como un cuchillo. Ni siquiera intentó ser amable. No se trataba de protegerme ni de evitar harem. Se trataba de eliminarme de la imagen. Por primera vez, no me travé mis sentimientos. Siempre dijiste que viajar no era práctico. Dijiste que no podíamos pagarlo.
qui era frivolo. Ahora, de repente, es por trabajo. Mi deo es amarada. La cadesha, que la conversación ya había terminado. No necesito explicar todo. Tengo responsabilidades. Responsabilidades. Esa palabra resonó en mi mente durante horas. Más tarde esa noche, cuando salió para tomar una llamada, escuché el tono suave y demasiado amigable de su voz. No era el modo cortante, en el que solía hablar con colegas, sino suave, ligero, juguetón. Dio su nombre, el de su secretaria. Me hundí en la silla, sintiendo como un frío se extendía por todo mi cuerpo. Ahí estaba, expuesto. No solo iba en un viaje de negocios. Iba con ella. Hoy no solo me había negado el sueño, al que me había aferrado durante décadas, sino que lo había robado para vivirlo con otra mujer. Esa noche no logré. Curiosamente, las lágrimas no llegaron. En su lugar, una quietud cayó sobre mí, como un estanque cuando el viento cesa de repente. Había aire, sí, pero debajo había algo aún más fuerte. Claridad. En los días pues siguieron, lo observé con nuevos ojos. El arreglo cuidadoso antes del trabajo, la membrilla repentina, en el gimnasio, la forma en que deslizaba su dedo por el teléfono tarde, en la noche con una leve sonrisa. Me di cuenta de que había vivido con un extraño durante más tiempo del que quería admitir. Aun así, una parte de mi quería gritar, acusarlo, exigir explicaciones, pero para que él ya había tomado su decisión. Se veía en su cuerpo, se escuchaba en su tono. Su mente ya estaba en Italia, en causa de conadas con ella a su lado. Una tarde mi vecina, una vieja amiga que había visto más de lo que yo pensaba, me encontró en el porche. ¿Te ves cansada? Dijo suavemente. ¿Todo está bien? Por una vez, no puse la sonrisa habitual. Solo negué con la cabeza. Y ella, bendito sea su corazón, extendió la mano y apretó la mía. No digas que él te haga pequeña. Tienes más fuerza de la que crees. Sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez porque ella me había conocido antes del matrimonio, antes de los años, encogiendo para encajar en su mundo. Tal vez porque lo dio sin lastima, solo como un hecho, claro y sencillo. Esa noche, mientras él dormía, me senté en la quietud de la sala. Miré las revistas de viajes que había mantenido escondidas, llenas de páginas, de blades y sueños postergados. Durante años, le supliqué que me viera, que compartiera mis esperanzas, y ahora él estaba a punto de vivirlas con otra mujer. La traición ardía, pero debajo de ella, algo comenzó a despertar. No era solo rabia hacia él. Era un fuego hacia mí misma, un sincero que decía, no estás indefensa, no has terminado. No sabía exactamente qué haría, pero sabía algo con absoluta certeza. Cuando él regresara de Italia, no volvería a casa con la misma mujer que dejó atrás. Una vez superado el shock de la traición, descubrí algo sorprendente. Debajo de la ira, debajo de la humiliación, había una calma extraña. Por primera vez en años,
No estaba corriendo detrás de él, tratando de complacerlo, esperando migajas de afecto. No, mi mente estaba clara, mi enfoque agudo. Recuerdo sentarme en la mesa de la cocina, con un bolígrafo y una libreta, como una estudiante otra vez. Hice una lista, no de constables, ni de tareas, sino de ventajas. Todo lo que poseamos, todo lo que habíamos construido juntos y, más importante, todo lo que él valoraba. El primer objetivo fue su auto. Ese auto no era solo metal y ruedas para él. Era su orgullo, su prueba de que un era joven y disable. Una máquina pulida que mimaba más de lo que jamás me mimó a mí. La encerraba los fines de semana, presumía de ella ante los amigos, insistía en que era una invasión. Decidí que sería lo primero en desaparecer. Blama un concesionario de confianza. Vino 2 días después, inspeccionó el auto y ofreció un precio justo. No regateé. Simplemente entregué los llaves, firmé los papeles, y observé cómo se lo lavaba. Por un momento pensé que mis rodillas cederían, pero luego, cuando las luces traseras desaparecieron, sentí algo inspirado. Libertad. Era como si las cadenas hubieran caído de mis muñecas. Luego vinieron las cuentas. Visité el banco con un simple cardigan, llevando mi bolso como cualquier otro mandado. La cajera, una joven de ojos amables, reconoció mi nombre en la cuenta conjunta. ¿Desea hacer un retiro? Preguntó. Sí, respondí con firmeza. Todo. Parpadeó, sorprendida. Todo, todo, repetí, con voz estable. Cuando salí del banco, con un cheque de caja guardado en mi bolso, me sentí más alta. Él siempre había asumido que yo no tocaría el dinero, que era demasiado tímida, demasiado dependiente, pero cada dólar en esa cuenta era tanto mío como suyo. I no iba a dejarlo ahí, esperando que él y su secretaria brindaran con champán. El paso final fue el abogado. Hice la cita, en silencio, saliendo una mañana mientras él pensaba que estaba en la tienda. La abogada era una mujer con experiencia, quizá algunos años menor que yo, con ojos agudos y una voz tranquilizadora. Le conté todo, los años de menosprecio, el viaje a Italia, la secretaria, las cuentas, el auto. No se sorprendió. Asintió y dijo, ya has hecho la parte más difícil, decidir que se acabó. El resto es lo papeleo. Escuchar eso fue como un bálsamo. Durante tanto tiempo me sentí atrapada, como si el matrimonio fuera un muro inamovible. Pero ahora, pieza por pieza, lo estaba derribando. Presenté los papeles ese día. Divorcio. Una palabra que antes temía. Ahora sabía a liberación. De vuelta en casa, seguí actuando como si nada hubiese cambiado. Cociné, limpié, sonreí cuando los vecinos saludaban, pero por dentro era una tormenta. Cada acción era deliberada, cada paso preparaba el terreno para el momento en que él regresara. Imaginé la escena a menudo, él entrando por la puerta, esperando encontrar, esperando, dócil y perdonadora,
En cambio, en contraria su auto desaparecido, sus cuentas vacías, su esposa ya no a su lado sino aglida, con los papeles de divorcio en la mano. Esa imagen me sostuvo aquellos días. Curiosamente, no ni consumió el rencor, o no ni malinterprets. Estaba enojada, pero la ira ya no era un incendio descontrolado. Era una llama constante, controlada, con propósito. Por primera vez en años, vivía para mí, no para él. Cada noche, acostada sola, me susurraba. Él cree que tiene el control, déjalo, cuando regrese ver. Así que mientras él pasaba por piazzas, y bebía vino fino con su secretaria, yo estaba aquí, silenciosamente reescribiendo el final de nuestra historia. Él creía estaría esperando, más vieja y más pequeña, agradecida por cualquier sobre que trajera. En cambio, me preparaba para estar más aguida que nunca en mi vida. La traición me dio algo inspirado. Permiso para finalmente dejar de vivir en su sombra y reclamar la vida que siempre fue mía desde el principio. Mientras él perseguía atardeceres en Roma y susurraba a su secretaria bajo cielos toscanos, yo viví una Italia muy diferente aquí en casa. La mía no vino con gondolas ni piazzas, pero supo igual de dulce porque era mía. La primera mañana después de que se fue, preparé una cafetera solo para mí. Sin cora para hacer sus huevos perfectos, sin prizes para planchar sus camisas, antes del trabajo, me senté junto a la ventana con mi taza humante. Y dejé que el silencio me cubriera. Es curioso como lo que solía sentirse solitario ahora se siente en paz. Podía escuchar el canto de los pájaros, en lugar de sus críticas, el zumbido del refrigerador, en lugar de sus suspiros. Comencé a recuperar mis días, pasos pequeños al principio. Me uní a una clase de pintura en el centro comunitario. Durante años, me dije que estaba demasiado ocupada, demasiado vieja para empezar algo nuevo. Pero cuando tomé el pincel y extendí color sobre el lienzo, me sentí 10 años más joven. El maestro, un hombre alegre con pintura en los zapatos, miró mi primer intento y dijo: Tienes buen ojo para esto. Nadie me había elogiado así en mucho tiempo. No por mi apariencia, no por mi utilidad, sino por mi talento. Otra tarde, fui a una excursión de un día con unas amigas a un pequeño pueblo costero, a un par de horas. Caminamos por el paseo marítimo. Comimos hormigas fritas y rimos hasta que nos dolieron las mejillas. Por primera vez en años, no estaba mirando el reloj, preocupada por regresar antes de que él notara mi ausencia. Descubrí que la libertad no necesita pasaporte. También comencé a cuidar el jardín con nueva energía. Es pequeño pedazo de tierra detrás de la casa se convirtió en mi Toscana. Planté tomates, albahaca y lavanda, hundiendo mis manos desnudas en la tierra. Imaginaba estar en Italia, caminando por venidos. Y me di cuenta de que podía crear belleza aquí. Cada brote verde que emerge del suelo se sencha como una victoria personal.
Prueba de que el procedimiento siempre es posible, sin importar la estación de la vida. Mientras tanto, él llamó varias veces desde el extranjero. La primera vez, su tono era apresurado, distraído. ¿Todo bien en casa? Preguntó, como si yo fuera solo la cuidadora de la casa, no su compañera de décadas. Respondí simplemente, todo está bien, omitiendo los detalles de los autos vendidos, a las cuentas vaciadas. No noto el filo en mi voz. Estaba demasiado ocupado describiendo lo ocupado que estaba, con reuniones. En otra llamada, escuché la risa de ella, al fondo. Intento cubrir el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Mi corazón no se rompió esta vez, se endureció. Si exhibía su presencia tan abiertamente, entonces realmente creía que yo era ciega, ingenua, demasiado débil como para hacer algo más que esperar. La ironía era casi graciosa. Creía que yo no tenía poder, mientras yo ya estaba construyendo una nueva vida sin él. Una tarde, fui de nuevo a la oficina del abogado para finalizar algunos documentos. Entra en esa oficina se sentía como dar un paso hacia mi futuro. Ya no reaccionaba solo a su traición. Estaba moldeando activamente lo que vendría. Papeles de divorcio firmados, asuntos financieros en marcha. Cada firma era como una declaración. No soy invisible. También volví a conectar con mi hermana, a quien no había visitado en años porque él siempre se quejaba de que hablaba demasiado. Nos sentimos en su portamando helado y, durante horas, derramé todo lo que había guardado dentro. Ella escuchó. Me abrazó y luego rió suavemente. Tienes menos fuerza de la que él nunca te dio crédito, dio. Y se volvió un tema realmente. Redescubrir la pelea, la chispa, la mujer que solía ser antes, de doblón, en la forma que él quería. Me di cuenta de cuántos sueños había guardado, en silencio, libros que quería leer, lugares cercanos que nunca exploré, amistades que dejé ir. Mientras él pasaba frente a frente con su secretaria, yo aprendía a parar frente al espejo de nuevo, mirandome, no con crítica, sino con compasión. Arrugas, cabello plateado, todo, me los gané. Contaban una historia de supervivencia, de años vividos, de fortaleza. No era demasiado vieja para nada. En todo caso, finalmente tenía la edad correcta para dejar de preocuparme por sus juicios y empezar a vivir en mis propios términos. Los días pasaron rápido, y con cada uno me sentí más ligera. La traición odia, sí, pero también me dio un regalo extraño. Espacio. Espacio para recordar quién era. Espacio para respirar. Espacio para imaginar. Pensaba a menudo en su regreso. Lo imaginaba entrando a la casa, presumido después de su pequeña aventura, esperando encontrarme, esperando con los brazos abiertos. La idea me hacía sonreír, no porque deseara confrontación, sino porque sabía que la sorpresa que le esperaba sería más dulce que cualquier vino italiano. Vi así, mientras él viajaba por Italia con otra mujer, yo viajaba de regreso a mí misma. Mi viaje fue más silencioso, pero mucho más significativo.
Porque Italia sin li no era, la tragedia quergal pensaba. Italia sin mi fu el comienzo de mi libertad. El día de su regreso se sintió como el acto final de una larga obra. Había ensayado la escena tantas veces, en mi mente que cuando finalmente llegó, no estaba nerviosa, estaba lista. Escuché el taxi detenerse afuera, el crujido de los volantes sobre la grava. Mi corazón no latía rápido como antes, cuando venía de viajes de negocios. Sin emoción, sin anticipación, solo una calma certera, como una tormenta finalmente rompiéndose. La puerta principal se abrió y entró, maleta en mano, bronceado por el sol mediterráneo, oliendo débilmente a una colonia que no reconoce. Tenía air de confianza, la mirada de un hombre que quería volver a una vida esperando por él, preservada tal como lo dedo. Bueno, digo dejando sus maletas en el pasillo. Hoga, dulce hoga. Lo observé en silencio, la sonrisa en su rostro, la arrogancia en su voz, era casi risible. Pensaba que había logrado la mentira perfecta, la escapatoria perfecta. Pero sus ojos vacilaron cuando miró por la ventana y notó la entrada vacía. ¿Dónde está el auto? Preguntó, con la voz afilada. ¿Vendido? Dice, tan calma como una piedra. Parpadeó. ¡Hue! Lo vendí, repetí, cruzando mis manos sobre la mesa. Se fue. Su cara se contrajo. Ese auto valía exactamente lo que obtuve por él. Lo interrumpí con la voz firme. Es dinero ahora es mío. Igual que las cuentas. Igual que mi tiempo, mi energía, mi futuro. Se congeló atonito. Su voz cayó, baja y peligrosa. Las cuentas? Todas? Todas, dije. Hasta el último dólar retirado, transferido. Ya no estarás comprando champán en Roma con ese dinero. La expresión en su rostro era casi cómica, mitad furia, mitad incredulidad. Durante años había asumido que yo era inofensiva, demasiado dócil para enfrentarme a él. Había construido toda su vida sobre esa suposición. Ahora, en un solo aliento, la había destruido. Golpeó la maleta y se enderezó, intentando recuperar el control. No puedes hacer esto, no lo permitiré. Ahí fue cuando no una risa cruel, sino una liberadora, genuina. Tú no lo permitas. Ese es el problema. Pasaste décadas pensando que necesitaba tu permiso, pero no es así. Ya no. Los papeles están presentados. Los abogados lo manejan. Ya no puedes permitir o prohíbe nada en mi vida. Retrocedió como si las palabras tuvieran peso. Durante mucho tiempo solo me miro, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Entonces llegó la rabia. Ingrata, amargada. Basta, dije firme, levantando la mano. Mi voz no tembló. Durante años me tragué tus insultos, tus comentarios despectivos, tus burlas interminables. Desde que me encallaras hasta casi no reconocerme. Pero terminé. No soy demasiado vieja. No soy demasiado débil. No soy demasiado pequeña. Terminé. El silencio cayó.
por primera vez, a nuestro matrimonio, tenía la última palabra, él lo sabía. Intento finir desafío, murmurando sobre abogados, sobre cómo pelearía, sobre cómo me arrepentiría, pero no había fuego. Su farol había sido descubierto. Finalmente, agarró su maleta y se dirigió a la puerta. No serás nada sin mí, escupió. Me mantuve firme, manos relajadas a mis lados. Al contrario, dije suavemente. Sin ti, finalmente soy algo. La puerta se cerró de golpe, y así, el peso desapareció. Por primera vez en décadas, mi casa no estaba llena de su presencia, sus críticas, sus exigencias. Estaba llena de silencio. Y ese silencio era mío. Me senté nuevamente a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez lloré por sus crueles comentarios sobre mi edad. Ahora no había lágrimas, solo paz. El ajuste de cuentas había terminado. Él esperaba una esposa que esperaría, perdonaría, se derrumbaría. En cambio, regresó para encontrar a una mujer que nunca conoció, una que recordó su propia fuerza. León se fue furioso, derrotado, perdido. Yo sabía que había ganado algo mucho más grande que dinero o venganza. Me había recuperado a mí misma. Después de que salió por la puerta, maleta en mano, esperaba sentir la vieja panzada, miedo a estar sola, rechazo, preguntas sin fin. Pero en cambio, encontré otra cosa, esperando en el silencio, alivio. Por primera vez en décadas, mi casa me pertenecía, sin pasos pasados, sin suspiros molestos en la cena, sin juicio flotando en el aire. Solo espacio. Espacio glorioso. Lo llené con cosas que antes escondía. Música que amaba. Fotografías familiares que él nunca quiso exhibir. Velas de lavanda cuyo olor él decía detestar. Cada elección pequeña era un acto de recuperación. No me lancé a aventuras salvajes. No, mi renacimiento fue más suave, constante, como la primavera después de un invierno duro. Me despertaba cada mañana con propósito. Algunos días cuidaba mi jardín, mi albahaca, y mis tomates prosperaban, como si ellos también sintieran la ligereza del hogar. Otros días pintaba, no para impresionar, sino porque él, que me hacía sentir viva. Una tarde particularmente brillante, reserva un pequeño viaje, no a Italia, no todavía, sino a un acogido alojamiento en las montañas. La mujer que lo dirigía me recibió con calidez. Pasé mis días caminando senderos, respirando aire de pino, escribiendo en un diario. No fue glamoroso, pero fue mío. Cada paso me recordaba que el mundo no había cerrado sus puertas para mí, sin importar lo que él decía sobre ser demasiado vieja. Volví a conectar con personas que perdí en el camino. Viejos amigos, pues se habían cansado de su arrogancia me recibieron con abrazos. Almuerzos se convirtieron en tardes completas. Mi hermana volvió muy seguido, llenando la casa de conversación y consuelo. Incluso los vecinos lo notaron. Te ves diferente. Día uno, mids feliz. Y lo estaba. No porque la venganza me satisfizo, aunque admito que ver su arrogancia,
derambos se sintió bien. Mi felicidad venía de algo más profundo. Sobreviví. Mas que sobreviver, crecí. Sí, hubo momentos de soledad, no en los que extrañaba, otra vez en la casa. Mañanas, en los que decía compañía, pero incluso esos momentos eran más livianos, que cargar con alguien who me hacía sentir pequeña. La soledad aprendí, no es lo mismo que el vacío. A veces, la soledad es libertad. Escuché sobre el de vez en cuando, chismes aquí y al. Su secretaria no duró mucho una vez, que descubrió que su encanto era solo una delgada capa que cubría su necesidad de control. Perdió más que dinero en el divorcio. Perdió su imagen, su reputación. No ni regocijé. No lo necesitaba. La vida se encarga de personas como él. Lo que importaba no era su queda, sino mi ascenso. Había recuperado mi equilibrio. Y tal vez, para cada mujer que escucha esto, demostré que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Una tarde sentada en mi porche, con el sol descendiendo, pensé en Italia una vez más. No con amargura, ni anhelo, sino con una sonrisa tranquila. Me di cuenta de que no necesitaba Italia para probar nada. Si algún día decía iría. Pero incluso si nunca pisaba Venecia o Toscana, ya había encontrado algo más importante, a mí misma. Entonces, aquí estoy, contando mi historia, no como víctima, no como la ex esposa amarga, sino como una mujer renacida. Mi esposo fue a Italia con su secretaria. Yo me quedé en casa, vendí su auto, vacié nuestras cuentas, y presenté el divorcio. Cuando regresó, no encontró nada esperándolo. Ni su auto, ni su dinero, ni su esposa obediente. Y aunque él pensó que Italia sería su triunfo, resultó ser el mío. Porque Italia sin mí fu solo un viaje, pero Italia sin él fu el comienzo de mi libertad. Ahora, antes de terminar, te pregunto, ¿desde dónde estás viendo esto? Me gusta imaginar esta historia viajando más lejos de lo que él llamas viajo, ligando a más personas de los que su encanto llamas alcanzo. O quizzes, solo quizzes, inspirando a alguien a darse cuenta de que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma.